హాయ్ ఎవ్రీవన్. టుడే మన టాపిక్ వచ్చి సిఎస్ఎస్ యూనిట్స్ ప్రాజెక్ట్స్. మనం ఇంతకుముందు సిఎస్ఎస్ యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఒక స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం. సో, ప్రాజెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతదంటే మనకి ఇంకా ఐడియా అనేది బాగా వస్తది సిఎస్ఎస్ మీద. ఓకే. లెట్స్ సీ ద ప్రాజెక్ట్. సో, వి ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ లైక్ దిస్ లైక్ లోగో, వి ఆర్ ద బెస్ట్, వి కెన్ డూ ఎనీథింగ్. లైక్ ఇక్కడ వెబ్ పేజ్ ఎలా ఉందో అలా మనం క్రియేట్ చేయబోతున్నాం బై యూజింగ్ సిఎస్ఎస్ యూనిట్స్. లెట్స్ టేక్ న్యూ సారీ. Here save units project dot html. ఓకే. టైటిల్ ఏమిద్దాం? సిఎస్ఎస్ యూనిట్స్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. ఫైన్. ఓకే. బిఫోర్ మనం డైరెక్ట్ సిఎస్ఎస్ ఇచ్చేద్దాం. యూనిట్ ప్రాజెక్ట్. సారీ, ప్రాజెక్ట్ స్పెల్లింగ్ రాంగ్. సిఎస్ఎస్. ఓకే. లింక్ ఇచ్చేద్దాం. దాన్ని యాడ్ చేసేద్దాం. ఓకే. సిఎస్ఎస్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో, మనం ఇప్పుడు ఏం డెవలప్ చేద్దామంటే ఫస్టు హెచ్‌టీఎంఎల్ అంతా టైప్ చేద్దాం. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్. ఫస్ట్ నేను నావ్ బార్ తీసుకుంటున్నా. సో, ప్రతిసారి మనం ఇట్లా కామెంట్స్ యూజ్ చేయాలా. ఎందుకు యూజ్ చేయాలా అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా కంపెనీలో పోయినప్పుడు నువ్వు ఒక్కటే కాదు ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద. సో, సేమ్ ప్రాజెక్ట్ మీద 5-10 పీపుల్స్ వర్క్ చేస్తుంటారనమాట. సో, నువ్వేం డెవలప్ చేసినావు అనేది వాళ్ళకి అర్థమయ్యడం కోసం మనం ఇట్లా కామెంట్స్ రాసి మనం తర్వాత కోడ్ రాస్తామనమాట. ఓకే. div డాట్ navbar. span డాట్ లోగో. సో, ఇక్కడ నేనేం జస్ట్ div తీసుకున్నాను. divలో మరి స్పాన్ రాశాను. అంతే. ఇక్కడ టెక్స్ట్ రాస్తున్నా. లో లోగో. సేవ్. కాపీ ద పాత్. హియర్ రిఫ్రెష్ ఇట్. ఓకే. లోగో వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా? నెక్స్ట్ వి ఆర్ ద బెస్ట్, వి కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఐ బిలీవ్ వి కెన్ లెర్న్ మోర్ ఓన్లీ త్రూ ది ప్రాక్టికల్ వే. ఓకే. లెట్స్ రైట్ దట్ నౌ. అది ఇంకొక సెక్షన్ లాగా తీసుకుందాం మనం. వి ఆర్ ద బెస్ట్, వి కెన్ డూ ఎనీథింగ్. సో, ఎందుకు నేను సెపరేట్‌గా తీసుకున్నా అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది గదా! రెడ్ కలర్‌లో. సో, దీనికి మాత్రమే నేను సెపరేట్‌గా కలరింగ్ అవన్నీ చేయాలనుకున్నా. సో, అందుకే నేను స్పాన్ ట్యాగ్ తీసుకున్నా అనమాట ఇక్కడ. ఓకే. వాట్ నెక్స్ట్? వాట్ నెక్స్ట్? హెచ్1 ట్యాగ్ తీసుకొని ఐ బిలీవ్. సో, ఈ మ్యాటర్ రాద్దాం. ఐ బిలీవ్ వి కెన్ లెర్న్ మోర్ ఓన్లీ sorry if anything is spelling mistakes. I'm little bit poor in spellings, but not technically. Okay, practical way. Okay, save and refresh here. Okay, we wrote the logo and we are the best, we can do anything, and one heading రాసామన్నమాట. ఓకే. ఇక్కడ వరకు.
నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం? పీ డాట్ లోరెమ్. లోరెమ్ అనేది ఏంటంటే టెక్స్ట్‌ని మనకెంత కావాలంటే అంత టెక్స్ట్‌ని రాండమ్ టెక్స్ట్‌ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తదనమాట. ఓకే. లాస్ట్ వన్ బటన్. సో, ఇక్కడ క్లాసు సెపరేట్‌గా తీసుకుందాం. బికాజ్ వి నీడ్ వి వి నీడ్ టు డూ స్టైలింగ్. సో, దట్స్ వై ఐ యామ్ టేకింగ్ అగైన్ క్లాస్ హియర్. సో, మనకు కన్వీనియంట్‌గా పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే. ఏదన్నా క్లాస్ నేమ్స్. I mean related to project only. We should not be put like hero names, heroine names like Allu Arjun. Like we should not be do like that. Read more. Okay, save. Refresh it now. ఓకే. జస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాం? జస్ట్ హెచ్‌టీఎంఎల్ రాసాం. సో, నెక్స్ట్ చూద్దాం. CSS యాడ్ చేద్దాం దీనికిప్పుడు. nav బార్ హైట్ ఒక 5 REM. సో, మీకి REM అంటే ఏంటి? EM అంటే ఏంటి? కావాలంటే మీరు ఆల్రెడీ మనం ఒక యూనిట్స్ గురించి మనం టాపిక్స్ చేసాం. అది చూసి ఇక్కడికి రండి. సో, వి కెన్ అండర్‌స్టాండ్ బెటర్ అన్నమాట. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ FFF. ఓకే. I think it's gone. I need to copy again path. I think so. Yeah, it's not a problem. ఓకే. లోగో వచ్చింది. ఇక్కడ స్పేస్ ఎందుకొచ్చిందంటే నేను ఇక్కడ హైట్ తీసుకున్నా అనమాట. సో, నావ్ బార్‌కి 5 REM స్పేస్ హైట్ కావాలా అని. అందుకే ఇక్కడ స్పేస్ వచ్చింది. అండ్ మొత్తం అంతా నేను తీసుకున్నది ఇక్కడ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వైటే కాబట్టి మొత్తం అంతా బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వైట్‌లోనే ఉంది. సో, ఎందుకు చేంజ్ చేయాలా? ఎందుకు చేంజ్ చేయాలని డోంట్ థింక్ లైక్ థట్. ఓకే. నెక్స్ట్ లోగో చూద్దాం. లోగో ఫోన్ సైజ్ 20 పిక్సెల్ ఇద్దాం. చూడండి ఇప్పుడు లోగో కొంచెం చేంజ్ అయింది కదా! లోగోకి కలర్ ఇద్దాం. ఏదిద్దాం? ఐ థింక్ రెడ్ ఇస్తే బాగా కనబడతది. సో, రెడ్ ఇస్తున్నా. సారీ నేను సేవ్ ప్రతిసారి మనం సేవ్ చేయాలి. లేకపోతే మనకిది అప్‌డేట్ కాదనమాట ఇక్కడ. సో, చూడండి ఇంతకుముందు సేవ్ చేయలే కాబట్టి నేను రిఫ్రెష్ చేసినా అది మనకి కలర్ చేంజ్ కాలేదనమాట. సో, మరి నేను అప్‌డేట్ చేసి ఇక్కడికొచ్చా అనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ స్ట్రైవ్. ఓకే. మిన్ హైట్, మాక్స్ హైట్. ఇంతకుముందు వీడియోలో చూసింటారు. సో, ఇప్పుడు మరి నేను దాన్ని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయను. ఇన్‌కేస్ మీరు చూడకపోతే దాన్ని చూసేసి ఇక్కడికి రండి. 100 VH అంటే ఏంటి? మనం ఇక్కడ ఎందుకు రాస్తున్నాం? మీకన్నీ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పా. సో, అందుకే నేను ఇక్కడ చెప్పడం లేదు. ఓకే. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్. ఓకే. సేవ్ అండ్ రిఫ్రెష్ హియర్. ఓకే. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాక్ తీసుకున్నాం. సో, మొత్తం అంతా బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వచ్చింది. ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఏం కనపడలేదు. సో, ఇప్పుడు మన టెక్స్ట్ అనేది కలర్‌లోకి రావాలంటే ఏం చేయాలా? సో, కలర్ అనే ప్రాపర్టీస్ తీసుకోవాలా? ఓకే. వైట్ అన్నా తీసుకోవచ్చు. మీ ఇష్టం. దానికో ఆర్‌జీబీ కలర్స్ అయినా ఎయొచ్చు. మీ చాయిస్ అది. వావ్! ఓకే. వాట్ నెక్స్ట్? వాట్ నెక్స్ట్? నెక్స్ట్ వచ్చి స్ట్రైవ్ స్పాన్. మనం ప్రతి ఒక్కటి అర్థం చేసుకోవాలా. ఎలా అర్థం చేసుకోవాలా? సో, ఇక్కడ మనం క్లాస్ నేమ్ తీసుకున్నాం. సో, అందుకి స్పాన్ ట్యాగ్ ఇక రాస్తున్నాం కాబట్టి స్పాన్ ట్యాగ్‌కి మొత్తం అంతా కలర్స్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ అప్లై అవుతాయి. ఇక్కడ క్లాస్ లోగో తీసుకున్నాం కాబట్టి లోగోలో మనం అన్నీ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి సో, ఇక్కడ అన్నీ అవుతున్నాయి. మనం రాస్తున్న ప్రతి ఒక్కటి ఇది
ఇదెందుకు రాస్తున్నాం? ఇక్కడ రాస్తే ఇదేమవుతాంది? సో, ఇది రాస్తే ఏమవుతుంది? ప్రతి ఒక్కటి మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలా? అండ్ యూ హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్. అదర్‌వైజ్ ది ది సీఎస్ఎస్ విల్ నాట్ యూ నెవర్ గెట్. ఓకే. సో, ఆల్వేస్ ట్రై టు ప్రతి ఒక్క చిన్న పదం కూడా సరే, ఎందుకు రాస్తున్నాం? ఎలా రాస్తున్నాం? ఇలానే ఎందుకు రాయాలా? సో, ప్రతిసారి మీరు క్వెషన్ చేసుకోండి. అలా చేసుకోవడం వల్ల మీకు ఇంకా బాగొస్తదనమాట సీఎస్ఎస్. ఓకే. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ రెడ్. ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే. వి ఆర్ ద బెస్ట్. వి కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఐ థింక్ వి షుడ్ ఇంక్రీజ్ ద ఫాంట్ సైజ్. చూడండి ఇక్కడ. ఓకే. ఫాంట్ సైజ్ ఎక్కువుంది కదా! సో, మనకు ఆ ఫాంట్ సైజ్ రావడానికి ఏం చేయాలా? ఫాంట్ సైజ్ ఒక 40 పిక్సెల్ తీసుకుందాం. రిఫ్రెష్. ఓకే. వావ్! కేమ్. దెన్ వాట్ నెక్స్ట్? సో, డోంట్ థింక్ ఇలా వచ్చింది కదా! ఇలా ఎందుకు రాలేదు అని. వెయిట్. ఐ విల్ షో యూ. ఓకే. స్ట్రైవ్ think here only I think I have to take only color. Save, refresh browser. Yeah. So you should not be take a background color. Okay, we have to take only color. So that's why here and here now both are same. Okay, strive btn background color. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అని తీసుకోవచ్చు. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్ అని తీసుకోవచ్చు. యాహ్! యువర్ విష్. సేవ్ అండ్ రిఫ్రెష్ అగైన్. ఓకే. వై ఇట్స్ నాట్ కమింగ్? ఓకే. ఇక్కడ చూడండి. నేను స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ చేశా అనమాట. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ చేసినా కూడా రాదనమాట. సేవ్, నౌ రిఫ్రెష్. చూడండి ఇక్కడ రీడ్ మోడ్ ఇప్పుడు రెడ్‌లోకొచ్చింది. సో, మీకు నేను మిస్టేక్స్ కూడా ఎందుకు అంటే మిస్టేక్స్ చేస్తున్నా అంటే మీకు మిస్టేక్స్ కూడా చూపిస్తున్నా. ఎందుకంటే మనం మిస్టేక్స్ చేస్తేనే మనం నేర్చుకోవాలనమాట. అదర్‌వైజ్ వి కాంట్ లెర్న్. ఓకే. ఎఫ్ఎఫ్ఎఫ్. సేవ్ అండ్ రిఫ్రెష్. ఓకే. ఇక్కడ, ఇక్కడికి ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది. ఏం డిఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ మార్జిన్ అనమాట. సో, ఇక్కడ మార్జిన్ లేదు. ఎందుకంటే డిఫాల్ట్‌గా బ్రౌజర్‌లో డిఫాల్ట్ మార్జిన్ అని ఉంటది. సో, దాన్ని మనం రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే జస్ట్ వెయిట్ 1 మినిట్. యాహ్! సో, మనకి నెక్స్ట్ టాపిక్కే మార్జిన్. ఐ మీన్ బాక్స్ మోడల్. అక్కడ మీరు తెలుసుకుంటారు మార్జిన్ అంటే ఏంటో క్లియర్‌గా. ప్రెజెంట్ జస్ట్ స్టార్ తీసుకొని కర్లీ బ్రేసెస్ తీసుకొని మార్జిన్ రాసి 0 మెన్షన్ చేయండి. సో దట్ ది డిఫాల్ట్ మార్జిన్ అనేది ఎళ్ళిపోతది. సో, రిఫ్రెష్ చేస్తున్నా చూడండి. ఓకే. ఇప్పుడు మార్జిన్ అనేది ఎళ్ళిపోయింది. దిస్ ఆల్ అబౌట్ సీఎస్ఎస్ యూనిట్స్. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇన్‌కేస్ నచ్చితే డోంట్ ఫర్‌గెట్ టు సబ్‌స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ అవర్ వీడియో. థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అప్ టు నౌ.